Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que quelque chose de profondément préoccupant se passe dans notre pays. En ce moment même, au Québec où je vis, un gouvernement provincial doit se dire au plus bas dans les sondages qui joue sa survie politique précipite l'adoption d'une vague sans précédent de lois discriminatoires. Ces lois ciblent délibérément les minorités et les personnes croyantes. Pendant que nous parlons, des citoyennes et des citoyens canadiens se voient refuser des services, perdre leur emploi et se voient refuser l'accès à des postes. Non pas en raison d'incompétence, non pas en raison d'une faute, mais uniquement à cause qui ils sont et de leur apparence. Soyons clairs sur ce que cela signifie. Cela signifie que des femmes sont contraintes de retirer leur hijab ou d'abandonner leur poste. Cela signifie que des citoyennes se font dire que leur foi les disqualifie de la participation à la vie civique. Cela signifie que des étudiants et des familles en viennent à se sentir étrangers dans leur propre pays. Pour un pays qui a tant sacrifié afin de graver dans la loi l'égalité de tous les citoyens et la protection des minorités, ce moment devrait alarmer chaque Canadienne et chaque Canadien. Cela crée un précédent qui pourrait être utilisé contre n'importe qui. Notre pays risque de replonger dans une époque sombre, une époque où les personnes faisaient face à une discrimination légalisée en raison de leur apparence. Vous savez, je viens d'une famille afro-canadienne établie dans ce pays depuis 6 générations. Lorsque mon père est né en 1949, les personnes noires n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Mon grand-père ne pouvait pas obtenir un emploi dans une usine ni adhérer à un syndicat. Nous avons lutté pendant des générations pour que je puisse vivre dans un pays où je peux étudier ce que je veux et travailler où je veux. Et aujourd'hui, en raison de cette législation, des membres de ma famille se voient à nouveau refuser des emplois à cause de leur apparence. Le Canada a travaillé trop fort et trop longtemps pour tourner la page sur ces chapitres sombres de notre histoire. Nous ne devrions pas les rouvrir. On nous dit que cette loi vise à protéger les valeurs de laïcité au Québec. Soyons clairs, rien n'est plus éloigné de la vérité. Alors que la laïcité suppose la neutralité de l'État afin de garantir l'inclusion égale de tous les citoyens, nous assistons plutôt à l'exclusion des personnes en raison de leur foi dans une tentative de les rendre invisibles. Et la situation ne fait qu'empirer. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà déposé de nouveaux projets de loi qui étendent la discrimination à la sphère publique. Cela détruit le vivre ensemble et, plus grave encore, cela brise des vies. Aujourd'hui, nous entendrons le témoignage de femmes qui ont été victimes de cette législation. Il s'agit d'un enjeu d'une urgence cruciale qui exige une attention nationale et des solutions immédiates. Donc, nous demandons le suivant. 1. Que le gouvernement fédéral doit condamner le congédiement de ces 12 femmes en vertu de la loi 94. Le gouvernement est le garant des droits protégés par la Charte pour l'ensemble des Canadiens, y compris les Québécois. 2. Le gouvernement doit faire davantage face aux abus de la clause dérogatoire. Nous ne pouvons pas attendre passivement une décision de la Cour suprême du Canada pendant que les torts créés par ces lois, dont la loi 94, se produisent sous nos yeux. Des centaines de femmes musulmanes sont sur le point de perdre leur emploi. Nous devons entamer dès maintenant une véritable discussion sur ces réalités. Nous avons recommandé au gouvernement d'entamer une étude sur l'utilisation abusive de la clause non-obstante. Si le gouvernement n'a pas l'intention de prendre cette route, nous leur demandons de clarifier leur plan. And so now I will make remarks in English. Good afternoon, everybody. Today we are here because something deeply troubling is happening in our country. Right now in Quebec, where I live, a provincial government that is at the bottom of the polls and on its way out is rushing forward an unprecedented wave of discriminatory legislation. These measures deliberately target minorities and people of faith. And as we speak, Canadian citizens are being refused services, losing their jobs, and being denied employment, not because of incompetence, not because of misconduct, but purely because of who they are and what they look like. Let's be clear about what that means. It means women are being coerced into removing their hijab or abandoning their professions. Citizens are being told their faith disqualifies them from participating in civil society. It means students and families are made to feel like strangers in their own country.
For a country that has sacrificed so much to enshrine equality for all citizens and the protection of minorities in the law, this moment should alarm every single Canadian. It sets a precedent that can be used against everyone else. Our country risks going back to a dark time when people faced legalized discrimination based solely on how they looked. For example, I come from an Afro-Canadian family that has been in this country for 6 generations. When my father was born in 1949, black people did not have the right to go to university. My grandfather couldn't get a job at a factory because he could not gain participation in a union. We struggled for generations so that I could live in a country where I could study what I want and work where I want. And now, because of this legislation, members of my family are now, once again, being denied jobs because of what they look like. Canada has worked too hard and too long to move past these dark chapters of our history. We should not be reopening them. We've been told this law is meant to protect secular values in Quebec. Let us be clear. Nothing could be further from the truth. Whereas secularism upholds the neutrality of the state to allow for equal inclusion of all citizens, we are witnessing the exclusion of people based on their faith in an effort to render them invisible. And it's getting worse. The government is not stopping here. It has already tabled new legislation extending discrimination into the public sphere. This is destroying social cohesion, and perhaps even worse, it is destroying people's lives. Today, we will hear from women who have been victims of this legislation. This is an issue of critical urgency that demands national attention and immediate solutions. We are therefore calling for the following. 1, the federal government to clearly condemn the termination of these 12 women under Bill 94. The government is the guarantor of the Charter of Rights of all, for the Charter rights of all Canadians, including Quebecers. 2, for the government to take immediate action to protect Canadian citizens against abuses of the Notwithstanding Clause. We can't simply wait for the Supreme Court of Canada's response. Given the real-time damage being done by these bills, including Bill 94, hundreds of Muslim women are staring down the prospect of losing their jobs. We have recommended a study on how the Notwithstanding Clause is being abused, and if the government doesn't want to take that route, we urge them to identify what their plan is. And so now we're going to hear from the Muslim women in question who are being affected, some of the Muslim women in question who are being affected by this bill. I'd like to invite Naveen to come and say a few words. My name is Naveen Wali. I'm a Quebecer, a wife, a devoted mother of 2 daughters and 2 sons. I was born and raised in Quebec. I've lived my entire life here, and my passion has always been helping children succeed in school. After 15 years in the business world, I've made what felt like a natural decision, which was to change careers and become a specialized educator. For years, I witnessed how deeply dedicated school staff are and how heavily they pay the price for the shortages in our public education system. Understaffing, overwork, and these are the daily realities that they face. And in that environment, children have real needs that cannot be ignored. Some of these children, including my own, require additional support to truly be able to thrive. Faced with that reality, doing nothing wasn't an option for me. So beyond my professional training, I chose to actively contribute as a volunteer at my children's schools. Parent committees, fundraisers, extracurricular activities, and for more than 10 years, I gave my time with nothing but joy and goodwill. And then suddenly, all of it became part of the past. The school, where I gave so much without ever asking for anything in return, informed me that I could no longer be involved. Not because I caused harm, not because there was a problem, not because my contribution wasn't valued or needed anymore, but because the government of Quebec adopted a new law in the name of secularism last October. And after years of helping, of bringing smiles to children and parents alike, I became undesirable overnight. When I was told this, I was angry. I was shocked, frozen. I never imagined that as a society we would ever reach this point. How can a woman's freedom to dress as she chooses disqualify her from giving her time in a place that needs it so badly? I will never forget the tears streaming down my daughter's face when she learned that I would not be allowed to participate in her graduating activities, as I had for all her other siblings.
And to this day, her classmates still ask her why her mother no longer comes. How is a child supposed to answer to that? In more than a decade of volunteering, not once was my headscarf ever an issue. Our society faces serious challenges. I do not claim to have the answers, but I am certain that cutting resources in our schools and waging a witch hunt against religious symbols are not solutions. Before I conclude, I want to say this. I once dreamed of becoming a teacher. Bill 21 closed that door. I trained as a specialized educator. Bill 94 closed that door too. And now I am told that even volunteering, giving without asking for anything in return, is no longer allowed. It's wrong, it's really wrong, and it is unfair. We need to say it out loud and clear, enough is enough. Intolerance has never defined who we are as Quebecers and Canadians, and we must never allow it to. My name is Aisha Khan. I'm a Quebecer. I'm an occupational therapist. First and foremost, I'm a wife and a mother of two. I was born in Quebec. I built my life here. I raised my family here. My profession allows me to do what matters most to me, which is help people most in need. I help individuals regain their independence. After hardship, I help them rebuild. I turn my skills into real, tangible impact in people's lives. A busy schedule has never kept me from helping others. That's why a few years ago, I chose to start volunteering at my children's school. At first, I simply wanted to be present for them. They love seeing their mother involved in their daily activities. But very quickly, I saw the difference I could make for other children too, and for the staff who give so much of themselves every single day. Volunteering became a part of who I am. It's how I give back. It's how I help build the future generation of our nation. And now I'm being told I'm no longer welcome. I'm being told that the way I dress is a problem. That the rules have changed for women like me. That my volunteer work is no longer acceptable unless I change how I look. My headscarf, which has never interfered with my work, my integrity, or my commitment, is suddenly being treated as something children need protection from. As a healthcare professional, my faith has never interfered with my practice. I've always been judged on my competence and my ethics, never on my appearance. But today, the government of Quebec sees it differently. I've tried to understand how removing dedicated, well-intentioned volunteers makes our public education system stronger, but I still cannot understand it because there is nothing to understand. When I learned this, I felt hurt. I felt deeply hurt. I felt rejected for who I am. To have your willingness to help turned into something unwelcome by the very government that is supposed to represent and protect you, it's profoundly painful. And I worry about what comes next. If I can be barred from volunteering at my own children's school, what guarantees that I have tomorrow I will be okay, that my profession won't be questioned too? When I see women whose dreams of becoming teachers, lawyers, or educators have been shut down by legislation, I have to ask, where does this end? Let me be clear. Secularism is an important value for us in Quebec, and I believe in it. No one sends their children to public school to receive religious education. But excluding mothers from their children's schools, that is not secularism. That is blatant exclusion. And today, when secularism is invoked, it is overwhelmingly Muslim women who are the ones losing opportunities. I don't recognize the Quebec or the Canada I grew up believing in. A place proud of their rights and freedoms, a place admired for its inclusion. We must live up to those ideals, because a confident society does not fear mothers who want to volunteer at their children's school. Thank you. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Karima Benzaïd. Il y a 26 ans, j'ai quitté l'Algérie pour m'installer au Québec. J'ai tout laissé derrière moi, ma famille, mes amis, mes qualifications professionnelles et tout recommencé à zéro. C'est ici que mes 2 enfants sont nés. J'ai fièrement choisi de devenir québécoise et canadienne.
Quand mes enfants ont commencé l'école, j'ai fait du bénévolat et ce fut une révélation. Accompagner les enfants m'a tant passionnée et j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est le rôle que je voulais avoir dans la société. Et je sais que j'ai décidé que ce métier et je pouvais le mieux contribuer. Depuis 2022, j'occupais un poste d'éducatrice dans la même école. Mais le 11 décembre dernier, la loi 94 est venue m'imposer le cruel ultimatum qu'elle impose à tant d'autres Québécoises, choisir entre ma conviction personnelle et mon gagne-pain. Choisir entre comment je veux m'habiller et comment le gouvernement veut que je m'habille. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai refusé ce faux choix et cela m'a coûté mon emploi. Il y a quelques jours, l'ex-ministre auteur de cette loi a réagi à cela en disant que c'était la faute des femmes si elles perdaient leur emploi. Je n'en reviens tout simplement pas. Le ministre de la laïcité, quant à lui, a vanté les vertus de cette législation, a affirmé qu'elle pourrait libérer les femmes contraintes de porter le voile. Je veux être très claire, la loi 94 ne m'a pas libérée de rien. Elle m'a plongée dans la détresse et dans la précarité financière. Aujourd'hui, je dépends entièrement de mon mari. Mon portefeuille souffre, certes, mais ce n'est rien face à ce que je traverse sur le plan humain. Après tant d'années d'études, d'expériences et de sacrifices, tout s'est effondré. Je me sens humiliée et effacée. Comme si je n'avais jamais fait, comme si je n'avais jamais existé. Tout cela sous le prétexte d'un soi-disant besoin de protéger les enfants. Va-t-on vraiment nous faire croire que les enfants qui ont pleuré mon départ avaient besoin d'être protégés de moi et de mon voile? Sûrement pas. Ça n'a aucun sens. Les enfants, mes collègues, les parents sont tous d'accord que mon voile n'a jamais posé le moindre problème et mon absence se fait fortement sentir à l'école. Les lois comme la loi 94 brisent des vies. Au lieu de résoudre des problèmes, elles en créent. Quand j'ai choisi de devenir québécoise et canadienne il y a 26 ans, je savais que cela venait avec des droits et des responsabilités. Je constate aujourd'hui que cela ne veut plus rien dire, je ne veux pas dire la même chose, et cela m'inquiète vraiment. Notre société a toujours été admirée par sa manière de traiter chacun de façon juste et égale. Homme ou femme, riche ou moins fortuné, croyant ou non-croyant. Cette égalité est menacée aujourd'hui. Et si nous ne faisons rien, je crains que nous la perdions pour toujours. Merci pour votre écoute. Merci. Vous restez. Ah, je reste. Voilà. Merci. Thank you. We don't have any questions at the moment. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Donc, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. This concludes the press conference. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.